Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Genshin Impact. Ja, ich bin gerade dabei, die letzte Daily abzugeben. Dafür mussten wir eine Statue reinigen. Und ja, wie gesagt, das ist die letzte Daily. Danach können wir mit der Story weitermachen. Es kann übrigens sein, dass dieser Part hier ein bisschen verspätet kommt. Dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen, aber ich hatte in letzter Zeit einfach absolut keine Zeit, irgendwas aufzunehmen. Und dementsprechend bin ich gerade genau heute nicht mehr bei den vorproduzierten Parts, die ich hatte. Selbst obwohl ich einen Tag ausgelassen habe, sogar mit einem Upload. Das müsste vorgestern gewesen sein. Aber ja, mir gehen so langsam die Parts aus. Deswegen hoffe ich, dass ich heute wieder mal ein paar vorproduzieren kann. Damit ihr dann vor allem jetzt schön übers Wochenende was zu schauen habt. Aber ja, deswegen wollte ich mich kurz entschuldigen, falls dieser Part etwas später hochkommt. Dann liegt das Ganze daran, dass ich die letzten Tage leider nichts aufnehmen konnte und diesen Part wirklich auch erst heute aufnehme, am Tag, an dem ich ihn hochlade. Aber genug davon. Wir haben die täglichen Missionen abgeschlossen und können uns dafür eine Belohnung abholen. Ach ja, das haben wir auch noch, stimmt. Da wollte ich zwar gerade nicht hin, aber ich konnte zwar nichts aufnehmen, aber ich habe versucht, mich trotzdem jeden Tag einzuloggen. Dailies habe ich leider nicht immer geschafft, aber ich konnte zumindest dafür sorgen, dass wir hier die ganzen Belohnungen bekommen und somit unseren Tenpul. Ad Astra. Thank you for completing today. So, tägliche Belohnung. Wir kriegen einen Geokristall und wir können Erkundungen starten. Und ihr seht's, inzwischen haben wir 3 Leute, die wir losschicken können. Und das ist insofern cool, da wir jetzt immer sowohl Fleisch als auch Zuckerblumen holen können. Und das ermöglicht es uns, ganz, ganz viel von dem Hühnchen herzustellen, was wir gerade jetzt am Anfang fürs Healing doch noch sehr brauchen werden. So, Mission haben wir gemacht, Harz haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, schauen wir mal nach Liyue, was dort so abgeht. Vorher sollte ich vielleicht den Auftrag aktivieren. Damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Zu diesem Teleporter. Sehr gut. So. Und da stehen auch schon diejenigen, die wir anwerben sollen. Denn wir suchen ja Arbeiter, um uns etwas Hilfe, beziehungsweise um uns etwas Arbeit abzunehmen beim Vorbereiten des Adeptenabschieds. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Ah ja. Adventure. Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Eh? That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. Nein, da müssen wir nochmal verhandeln. So, und das ist ein kleines Minigame. Ich weiß nicht genau, wie viel das ist, aber ich versuche einfach mal den Preis ein bisschen runterzudrücken. Und zwar hätte ich gesagt, wir machen mal 12.500. Ich denke, das klingt etwas besser. 5 Geocrystal Flies. Yes, I do think it's worth about this much. I'll do it. Gut. Sehr schön. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen mehr runtergehen können, weil wenn man ziemlich genau den Preis erwischt, sagt er sowas wie von, oh, das ist meine absolute Schmerzgrenze,
Aber na schön, ich werde es tun. Sowas in der Richtung. Also wir waren noch ein Stück zu hoch. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes? Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Ah ja. Der interessiert sich nicht für Hero Mondstadt. of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Zhongli, du hast das Konzept vom Handeln einfach noch nicht verstanden. Wir müssen erst verhandeln. Ah ja, genau. Und dort oben seht ihr immer die Laune. Je niedriger die Laune ist, desto schwieriger wird es quasi weiter zu verhandeln. Ich gehe bei ihm einfach mal auf 21.000, würde ich sagen. Damit sollte er eigentlich zufrieden sein. Hoffe ich. Hey, that's a good price. Anyone would work for this much, Mora. Ah, okay. Also es war viel zu hoch. Ja. Wie es aussieht, bin ich auch nicht so gut im Handeln, aber immer noch besser als Zhongli. Der würde ja einfach den kompletten Preis zahlen. Dort haben wir den nächsten. Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Ah ja. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Yujing Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations Auch for them. diese Auswahlmöglichkeiten von uns. Recke, bring mir 50 Äste und 20 Bündel Feuerholz. No problem. That'll be 20,000 Mora for a single trip. How does that sound? Done. This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, and... Ja, ich bin ganz Ohr. Get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? Guess we've got no choice. Also wir waren beim Handeln zu schlecht und haben jetzt zu wenig Geld übrig. Da würde ich Have you sagen, brought the goods? Hey, zum Glück that's haben wir pretty ein good. paar von den Blumen gepflückt, These things als wir are da pretty dran rare, vorbeigekommen and I sind. have no idea where I'd find them. With this Chinkson flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make sure the work is done before I return home. So. Ja, dann reden wir doch mal mit dem guten Child, mit dem Grafen Tartaglia. Der übrigens auch spielbar ist, also... Na, Tartaglia ist einer der Charakter, die man spielen kann. Auf meinem Main-Account habe ich ihn auch. Hier habe ich da ja nicht vor, ihn zu pullen. Splendid. Any leftover cash is yours to keep. Schön, wenn wir welches hätten. Never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Oha, erstmal Anstiftung zur Kriminalität. Paimon, das geht nicht. Does that mean you know what he's after? Ja. Was könnten die Fatui denn wohl von uns wollen? Yikes! You're right! Signora! Ja. You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Okay. Wieder mal abgehackte Sätze. Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going.
Okay, dann gehen wir mal zur Bubu Pharmacy. Und wir haben Stufe 27 erreicht. Das ist sehr, sehr schön. Da können wir uns nachher die Belohnung abholen. Ja, und Bubu Pharmacy, die große Apotheke, habe ich euch ja bei dem ersten Rundgang durch Liyue schon einmal gezeigt. Diese befindet sich hier oben. Und wenn ich mich richtig erinnere, könnte es ziemlich lustig werden gleich. Da sieht man nämlich schon jemanden. Aber hier halt nicht. The reception is deserted. And it seems kinda spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? Where did it come from? Der Tresen redet. It seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. Oh Mann. Natürlich, Paimon ist mal wieder zu ängstlich, um hinter den Tresen zu schauen. Ja, wer ist das denn? Oh. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. これがゾンビですか? Ah, Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her forehead. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Qiqi. Once upon a time, Qiqi died. Then, Qiqi was saved by the Adepti. Now, Qiqi is a zombie. Ja, sie sagt es auch, als wäre das das Normalste der Welt. Ja, jetzt bin ich halt ein Zombie. Naja, ist halt so. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Qiqi can get your medicine, but only if you show Qiqi your prescription. These are Qiqi's orders from Qiqi. Ja, dann gib dir halt den Befehl, das auch ohne Rezept zu verkaufen. Was macht es überhaupt für einen Sinn, dass du dir selbst Befehle gibst? Aber fein, ich schätze mal, das kann noch länger dauern. I'm afraid that she's probably right. It's to do with her orders. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. Ja, das ist My dear seltsam. Qiqi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Qiqi helps you. You help Qiqi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Kokosziege? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Tianheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Tianheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats.
Mr. Zhang Li really knows Lila inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the Coco Goat. The Coco Goat is a legendary animal, an adeptabeast. Did you want to add anything else, or...? No, just that the Coco Goat is a legendary animal, an adeptabeast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't know. Ja. Ein paar wenige Informationen, würde ich sagen. Das könnte halt echt schwer werden. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Ja, das ist ja auch unser einziger Anhaltspunkt. What the heck is a Coco Goat? Ich glaube, sie meint damit Ganyu, oder? Wir werden sie noch früh genug sehen, also macht euch keine Sorgen. Und, ja, so langsam kommen wir in ein Gebiet, wo wir noch nicht waren, nämlich hier. Das heißt, wir müssen vermutlich erst einmal ein paar Dinge freischalten, darunter die beiden Teleporter. Das wäre zumindest ganz sinnvoll, würde ich mal behaupten. Dann geht das hier lang? Ja. Den Weg habe ich gesucht. Wir schleichen uns aus dem Seiteneingang von Liyue raus. So. Und dann müssen wir mal gucken, weil hier irgendwo sind ja, die Teleporter. Die Frage ist, wie wir da am dümmsten rankommen. Ich glaube, die Guizhong Ballista steht da oben auf der Brücke. Und irgendwas hat uns gerade gesehen. Egal. Solange es uns nicht trifft, kann mir das erstmal egal sein. Was haben wir denn hier? Achso, das wäre der normale Weg gewesen. Und da unten hat man auch schon gesehen, was uns da gesehen hat. Das war nämlich diese Vanillo Aquas. Da haben wir die Balliste. Ich will aber vorher den Teleporter da oben freischalten, damit wir den schon mal haben. Das wäre nämlich, denke ich, eine feine Sache. Teleporter kann man immer gebrauchen. Und dementsprechend schauen wir mal, ob wir den finden. Ein Glück haben wir unsere Ausdauer schon etwas hochgestuft. So können wir hier nämlich einigermaßen flott nach oben gelangen. Da können wir auch schauen, dass wir da demnächst weitermachen. Jetzt hoffe ich mal, dass uns die Gegner nicht sehen. Ah, das sieht gut aus. Und da haben wir es auch gleich geschafft, denn hier oben ist der Teleporter. Sehr schön. Da hinten sehen wir die Statue. Da müssen wir nachher hin. Die ist zum Glück nicht irgendwo oben oder so. Ah, was mich interessiert... Ah, das ist falsch. Da muss ich hoch. Uff. Ja, nee, ist klar. Oder? Moment, muss ich dorthin? Nee, das ist der Berg, den wir gerade sehen. Der große ist der. Und ich muss dahinter quasi auf diesen Berg. Ah. Es könnte schwierig werden, dorthin zu gelangen. Das machen wir mal noch nicht jetzt. Das machen wir, wenn wir ein bisschen mehr Ausdauer haben. Und zu dem Teleporter, wo wir gerade sind, können wir uns ja sowieso jederzeit wieder teleportieren. Ah, und der ist in dem Haus da unten drin wahrscheinlich. Aber wir gehen erst einmal zur Ballista. Wir sollen das überprüfen.
It's huge! Paimon can totally believe it took an Adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. Das sieht kaputt aus. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Ja. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers! You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Zhongli. Ein wandelndes Lexikon. Tja, wir sollen die... Where is that supply post? Ja, ich würde sagen, hier ist es. Wir kümmern uns mal noch um diese Truhen hier. Das dauert zwar jetzt eine kleine Weile, weil wir gerade keinen Großschwertnutzer im Team haben. Aber mit Kaya geht es doch auch ganz gut von der Hand, würde ich sagen. Quite the fun. Endlich geschafft. So. Dann mal wieder raus. Ist das ein Türöffner? Ja. Sehr schön. Kommen wir wieder nach draußen und können die Balliste reparieren. Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong Ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have... nothing. And over there... more nothing. More nothing. Hey! Just what do you think you're doing? Treasure hoarders. So you fixed up this turret because you're planning to do what, exactly? Not a turret. A Guizhong Ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Ha! Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an Adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. Oh Mann. Ja, natürlich. Scheiß Treasure Hoarders. Dann macht euch vom Acker.
Ich habe keine Verwendung für euch. Freeze! Done. Another test. Ach komm. Supporting fire! Don't get too close. At the frying pan, into the fire! This will be frozen in time. Dodge this! Und tschüss, das soll jetzt relativ easy gehen. The wrong test. Und da habe ich schon wieder Nice and spicy. den nächsten. Let's light it up. Und damit haben wir die letzte Gruppe. Dreamwork. I got you covered. Don't get frostbite. So, das kriegen wir hin. Let's go. Da brauchen wir Shanglings Burst gar nicht einsetzen. Dodge this! Sehr schön. Damit haben wir es geschafft. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Qiqi. Oh yeah, that. So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Qiqi put it. Which means Hm. a Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Coco Goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. Also zurück nach Liyue. Ja, ich meine, wir haben den Teleporter jetzt. Das hilft uns schon mal einiges weiter. Huch. Das war seltsam. What's the hurry? Da ist Qiqi. Hi. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Qiqi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Wofür brauchst du eigentlich diese Kokosziege? Coco goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Ja. Das kommt aus der Kokosnuss und nicht aus der Ziege. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and
So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Qiqi say a bad thing? Oh. Sorry, but Paimon's gonna leave Endlich. the job of shattering this poor kiddo's world to you. Endlich sind uns Paimon und ich einfach mal einig. Kokosmilch kommt von Kokospalmen. No. Impossible. Seems Qiqi took this pretty hard. Naja, solche Momente eignen sich, um Kinder erwachsen zu machen. Let's go. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Qiqi. Might I ask who... Hä, als ob den nicht how kennt. Rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Qiqi was the boss. Turns Und out ich dachte, someone Zhongli who wears kennt jeden. medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Qiqi. Ah! The medicine... The snake is speaking! Naja, wir sind hier in Liyue, da kann eigentlich niemanden mehr was überraschen. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Qiqi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last, things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. Dann raubt doch die Goldstube aus. Aw, too bad the Qixing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself. Though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. Ah, Mann. Direkt aber wahr. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Qiqi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Qiqi. Anything you want. Thank you, Child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 mora. That's like 0 difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and Das of sind halt nur itself. 10.000, das ist halt Practically echt speaking, wenig It is eigentlich. a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Ja, aber 10.000 ist halt wenig. Now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Qiqi, see you soon. Baiju hat echt ein richtig krasses Geschäft gemacht. Wenn Child das annimmt.
That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope? What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? Oh. I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Das stimmt, das haben wir von ihm schon einmal gehört. Kritisch. Aber was will er mit der Leiche von Rex Lapis machen? Wie dem auch sei, wir müssen jetzt erst einmal den Duft der Unvergänglichkeit an seinen Platz bringen. What's the hurry? Da steht Zhongli auch as schon. it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Naja, also die Reise war schon ziemlich bizarr, muss ich sagen. Odd? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das Leben der Reichen und Mächtigen voll und ganz erlebt haben. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole-in-the-wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Alles klar. Eine Einladung von Zhongli höchstpersönlich. Da ich weiß, wo der Laden ist. Also ich weiß, wenn ich sehe. Ich hoffe, das ist der richtige Teleporter. Nicht, dass ich mich gleich blamiere. Es war der falsche. Verdammt. Dann muss es hier sein. Ja, das ist nämlich der Laden, den Zhongli meint. Das heißt, wir warten hier einfach mal auf ihn. Oh, und ich sehe, wir haben ein paar neue Sachen. Da können wir mal gucken. Sehr schön, ganz viel Urgestein. Davon brauchen wir ja einiges, denn wir wollen ja auf Yelan pullen, wenn sie rauskommt. Zumindest ist das der Plan. Weiter gibt's nichts hier. Und dann schauen wir mal in die Nachrichten. Was? Keine Ahnung, irgendeine Aktion mit Urgestein und so, aber das weiß ich gerade gar nicht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Sonderaktion, wahrscheinlich wird es das sein. Aber das ist jetzt erst einmal relativ egal. Denn wir wollen ein bisschen an Rad der Zeit drehen und wir sollten bis 18 Uhr warten. Wir sind einfach mal ein bisschen spät dran, beziehungsweise warten ein bisschen länger auf Zhongli. Dann ist er ja zu spät dran. Und dann setzen wir uns. Ah, you're here. There's no need to order. Wir waren die ganze Zeit hier. Third round knockout is not for lightweights.
like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Also können wir endlich was Alkoholisches trinken. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. Das hätte ich mir ja denken können. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here. Das ist cool. Great atmosphere. Ja, Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. das ist wirklich ziemlich cool. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Da ist Harbor, Ganyu. stretching out far and wide. Die Kokosziege. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Also Ningguang scheint echt mächtig zu sein. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yue High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Ah, ist sie nicht niedlich? Das ist, by the way, mein Hauptcharakter auf meinem Main-Account. Ich nutze Ganyu dort eigentlich fast immer in Ganyu Meld Team. Einfach weil sie so krass OP ist. Ja. Aber süß ist sie auch. Okay, also eine Sekretärin. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary.
Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jiayun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. And with that, Abschiedsbesuch. the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Ich beachte immer meine Manieren. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. So. Weiter können wir ab Abenteuerstufe 28 machen. Das sollte, denke ich, machbar sein. Hoffe ich zumindest mal. Wir haben auf jeden Fall genügend Sidequests, die wir noch machen können. Sogar in Mondstadt. Also sollten wir das eigentlich ohne Probleme hinbekommen. Ja. Damit würde ich allerdings sagen, verabschiede ich mich für diesen Part von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Like oder ein Abo sehr, sehr freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, ne, damit ihr keine folgenden Parts mehr verpasst. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.